Zikunukiriza bukunukiriza okuwera essaawa 3 ez'ekiro kino nkwaniza ku Omunnyo Ku Ssatu ku Sol TV olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020 mu Kampala n'emiriraano ekire ky'enkuba kibadde kyegiriisa ng'ekigotta entula naye tekitulebesezza kukuleetera Omunnyo Ku Ssatu. Waguma Kisula nze ngenda okugulombojja Rosette Kalungi ataputa okuyita mu bubonero. Sooka olabe ebimu ku bikulu mwe tugenda okuyita. Hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability akalulu 2021 buli kibiina kiri mu kwetegeka. There will be no kadodi and dancing during the circumcision ceremonies. Mikolo gy'embalu egy'omwaka guno giteekeddwako obukwakkulizo. Weewaawo enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira nkwaniriza ku Omunnyo Ku Ssatu tugenze butereevu ku lunaku lw'abavubuka olw'ensi yonna ne Uganda nayo yeegase ku mawanga amalala mu nsi yonna bugenze okuziba olwaleero ng'olunaku luno lukuziddwa mu maka ga pulezidenti agasangibwa Entebbe era nga bino byonna bigenze okufundikirwa olwaleero ng'abavubuka bongeddwa essuubi nti wayinza okubaawo ensimbi ne bazeewola bakulaakulane. Olunaku lw'abavubuka olw'ensi yonna olukuzibwa buli 12 August lukwatiddwa mu ngeri ya kimpowooze mu maka ga pulezidenti Entebbe. Ebibiina by'abavubuka ebiri mu bukiikakkono obw'eggwanga biweereddwa ensimbi mu ngeri ey'okwewola bazizeeyo. Minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana Honorable Florence Nakiwala Kiyingi alaze bye batuuseeko. An excellent opportunity to take stock of what we have been able to accomplish as well as the challenges encountered in the journey of youth empowerment, emancipation, ideology, realignment and self-discovery. Ate ye akiikirira United Nations Development Program mu Uganda, Ellis atafuwa ayiseyise mu ngeri gye bagenda okuwagira abavubuka. To micro, small and medium-scale enterprises. The third is the Youth Entrepreneurship and Innovation Ecosystem Platform, which will revitalize youth networks such as the Youth Connect, circles, in order to collectively identify and tackle systemic issues impeding the socio-economic empowerment of young people. Ate ye Rosa Malango akwanaganya emirimu gya UN kuno agamba abavubuka mu bendobendo ly'Erwenzoli bakolaganye nabo bulungi mu kwekulaakulanya n'okubasomesa. Mr. President, it is my honor to note that we have completed the publication of the profiles of the exhibitors from the Rwenzori Expo, and I can actually showcase it here, it is, and we've noted that several of them in the agribusiness are actually young people. Honorable Frank Tumwebaze Minister ow'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana yaabwe alaze ensimbi ze baakagaba nga bayita mu kuwola abavubuka nga bazizaayo. To date, 20,361 youth projects have benefited from government money, direct support, of course, which is a revolving fund, and this has directly benefited 244,045 youth. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alaze ebintu eby'enjawulo nga byongeddwako omutindo bitondawo emirimu omuli obulunzi ebyennyanja n'obulimi. But the youth should form association and add value to that coffee. Instead of the coffee just going as a raw material, they should add value to it. So these Swaswas, what, they can form a group and they come to Nachiwara and they say, we want to form a coffee roasting. Maybe you start with roasting, which may be easier. Later on you can add other levels of processing. Because now the raw material is big, it's there now. Some of your people have woken up a bit. Some are quench, some limited are quench.
Then you come to so that by the time you cover all maize flour, both for local but also for export, animal feeds for import substitution, but maybe also to export to other countries, how many people, how many youth will be employed, and how much money will they generate? Then you go to shoemaking. Shoemaking, I'm going to start an industry for leather tanning. Mwami Museveni aggumiza ekyabavubuka abazze mu kwogera obwogezi nti okwo si kukola wamu n'abantu abagayadde okukola. Double language. These are saying this, the other one are saying the other one. Which is which? So therefore, we can say many things about the youth, but my first thing, please engage in wealth creation. Robert Kalema, Salt TV, Omunnyo. Weewaawo webali nnyo Robert Kalema. Bwe tuveeyo, omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabambi Gulu Lukidi owookuna agamba nti bw'agenza okwetegereza eby'ensoma mu Uganda muno mulimu ebibulamu kati nga bwe bikyusibwa ne bimala bituukana n'enkola eriwo ey'omulembe guno ku mutindo gw'ensi yonna. Mwattu abaana bannayuganda basobola bulungi okwetandikira emirimu ne balema ginoonya bunoonya ebisinga ku bino tubikuleetedde. Omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabambi Gulu owookuna alaze obutali bumativu ku ngeri abaana ba Uganda gye basomesebwamu. Omukama obutali bumativu abulagidde ku ttendekero lya gavumenti erisomesa abaana b'eggwanga ku bwereere erya Uganda Industrial Research Institute erisangibwa ku kibangirizi kya bannamakolero e Namanve. Ono atadde omukono ku ndagaano ey'okulaba nti gavumenti ezimba ettendekero bwe riti mu Mukama wa Tooro. Omukama oyo nnyimba Kabambi Gulu ategeezezza nti ensomesa eno teyina kukyuka okusobola okutumbula enkulaakulana nga kw'otadde n'okumalawo ebbula ly'emirimu. Our education system largely focuses on theory rather than practice. It promotes remembering and memorizing but not thinking. The system basically produces job seekers rather than job creators, consumers rather than producers, beneficiaries rather than contributors. This must stop, and we must break this cycle which keeps our vibrant youth in perpetual unemployment and poverty. We must liberate our youth. Wasinzidde wano n'asaba abavubuka okukola ekisoboka okulaba nga bava mu bwavu nga kw'otadde n'obutanyooma mirimu. I encourage all youth to take advantage of these opportunities to make money and positively contribute to the economic development of our country. Asiimye President Museveni okuvaayo n'azimba ettendekero lino ery'okubangula obwongo bw'abaana nga kw'otadde n'okulwanyisa ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe COVID-19. I want to commend His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, the government and Uganda Industrial Research Institute for establishing these skills training, value addition, production and manufacturing facilities which are very crucial to addressing youth unemployment and for propelling Uganda's industrialization agenda and realizing Uganda's Vision 2040. Akulira ettendekero lino Professor Charles Kwesiga asiimye omukama wa Tooro okuvaayo n'akolagana nabo. I am convinced beyond any doubt that this collaboration between Yuri and the Tooro Kingdom is going to yield quick results. Wabula ye Dr. Hilary Kisanja Musoke asuubizza okukola kyonna ekisoboka okulaba nga abaana ba Uganda batendekebwa ku bwereere. The President attached me to Rwenzori region to see that whatever challenges, whatever economic empowerment is to be implemented in that region, I should oversee and update him on the ways how we can really support the different groups, women, whatever is in the region. I'm there and I humbly pledge to continue
coordinating or linking the kingdom to the president or to State House. Omukama bamulambuzza ku bikolebwa ku ttendekero lino ng'eno batungireyo ne masiki za gavumenti. Byola Gabriel, Crassout TV, Omunnyo. Eggwanga erya Somalia gye buvuddeko eyo lyalumbibwa amataba agaataataganya abantu abawerako n'abamu ne bafa ne goonona n'ebintu ebiwerako era abamu ku bo kati baggyibwa mu bifo mwe baali babeera ne bagenda baddusibwa ne batwalibwa mu nkambi ez'abanoonyi b'obubudamu. Bano baliko ebintu ebibaweereddwa eggya lya AMISOM lino nga lirikola omulimu ogw'okukuuma eddembe mu kitundutundu kino bukya bajambula ba Al-Shabaab batandika okutigomya eggwanga lino emyaka si mitono egiyise. Abantu abakosebwa amataba gye buvuddeko Somalia badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ab'eggye erya African Union Mission in Somalia AMISOM. Obuyambi buno babutuusiriza mu nkambi eri mu disitulikiti ey'Eberetweine mu ttundutundu ly'e Hishabel nga mulimu ebyokwebikka, obutimba bw'ensiri, amatundubaali, amabaafu n'ebirala. Amajja g'amawanga Ethiopia ne Djibouti nago galiko bye gawaddeyo ebimu ku bigabiddwa aba AMISOM sekita ey'okuna. Anaku edemada AMISOM wax sector 4 waxaan mar warba la shaqaynaynaa dowladda beledweyne iyo haweenka ee beledweyne joogta. Lieutenant Ibrahim Yusuf Ahmed owa AMISOM sekita ey'okuna Civil Military Cooperation obuyambi abukwasiza Minister atwala ettundutundu lya Hisabel Mohamed Ahmed Abdi. waxaan aad ugu faraxsanahay inay ku soo aaday xilli aad muhiim u ah oo laga baqaayo inay dhacaan fatahaadihii webiga Shabeelle. Aba AMISOM bebaziddwamu ak'enjawulo okukuuma eddembe n'okuyamba abantu nga babadde balwala omusujja bayambiddwa n'obutimba bw'ensiri. walaalaha AMISOM noogu deeqay mar walbana waa nid garab taagiyiin. Somalia abantu emitwalo 19 mu 1800 be bakosebwa amataba nga kuba n'emitwalo 12,142 tebaasigaza mayumba. dadka iska rafaadsan yihiin oo soo barakaceen wax baadiye kiima wax biyo qaale sida ayo biyo dadka alaabta ay ka qadan wali ahanta wax waan aan la siin. Bikunganyiziddwa ba AMISOM, Crassout TV, Omunnyo. Bwe tuvaayo mu ggwanga erya Somalia tukomawo wano ewaffe ku butaka mu Uganda ne tutunuulira omwaka 2021 bangi abalowooza enkyukakyuka ezitali zimu mu byobufuzi bwa Uganda awo bonna we batadde amaaso. Kati no mu mbeera eno bannabyabufuzi abamu beesoza ebibiina by'obufuzi ebiriwo, abalala ne batandika ebipya so nga n'abalala beenywereza mu ebyo bye basangiddwamu. Kati buli kibiina kiri mu kweteekateeka olw'okulonda okw'omwaka 2021. Eyali akulira oddo oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga era omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kasese Winnie Kiiza asaze eddiro mu butongole okuva mu FDC ne yesoga Alliance for National Transformation eya retired Major General Gregory Mugisha Muntu. Ono yaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina n'ayongera okukakasa nti si wakuddamu okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti mu kulonda okujja wabula nti agenda kweyambisa ebifo ebirala mu kibiina okulwanirira enkyukakyuka mu Uganda. Bw'oba ogenda kukola omulimu ogw'ekwewaayo olina ogukola nga guva ku ntobo y'omutima gwo, so si kugamba nti ogukola lwakubanga walabya abagukola. Ndowooza wendi saawa zino amaanya genina gajja kuba fully utilized bwemba nkola ne ba Alliance for National Transformation. Yensonga lwaki nebaza abo bonna abali mu forces of change betukwataganyiza nabo ne bannaffe abazimbye ekibiina ekya Alliance for National Transformation okulaba nti abantu tufuna a new home where hope can be realized.
Mugisha Muntu nga yakwadde ekibiina kino ekya ANT bendera okuvuganya kwa President mu kulonda okujja okwa 2021 amusabye okunywerera ku mpagi n'emirandira egy'ekibiina kyabwe okulaba nga batuuka ku buwanguzi. Honorable Winnie Kiiza okusalawo mu ngeri gy'asazeemu okubeera n'ekibiina kya Alliance for National Transformation. Okusalawo nga bwe yasalawo kitegeeza nti ekintu ekiri munda ye ekimutambuzza abazungu kye bayita values. Bw'atyo Winnie Kiiza yegese ku babaka abalala abasalidde eddiiro okuli owa Arua Municipality Kasiyano Eziat Waduri, owa Jinja East Paulo Mwiru n'owa Ntungamu Municipality Gerard Karuhanga. Yo mu kibiina kya Democratic Party bannakibiina mu district ez'enjawulo mu bendo erya Greater Masaka bali mu ndooliito nga n'abamu tebamanyi watuufu we balina kugwa. Kalumanywera asinze mu district okuli ey'Ekyotera, ey'Ebukomansimbi ne Masaka nga bangi ku bannakibiina bakyabulidde ne beesogga National Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abamu ku babadde abakulembeze aba DP mu Kyotera nga bakulembeddwamu Joseph Kambugu basinzidde ku Mutukula Community Center ne balangirira nga DP bwe yeegase ku Nuupu kyokka obukulembeze obwakalondebwa obukulemberwa Tomo balojja busambazze bino ebyogeddwa nga bagamba nti balina ebyabwe bye beenoonyeza. Solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations. N'okubasaba bannabukomansimbi okunywerera ku kibiina kya Democratic Party tibagenda mu bino ebibiina bino byatandikiddwawo ne byemulula, so banywere mu kibiina kya DP kubanga DP baze baagala okugisaanyaawo naye nga tevaawo. Olwekyo mubagambe abalowooza nti katugende tugira tumantaala tujja kudda we munakomawo mujja kusanga bidaala si bwe kiri. Endiga ezibuze tujja zinoonya. Embeera y'emu erina Ebukomansimbi olukiiko olwasooka okulondebwa nga lukulemberwa Eva Birimu Katonda okulina omubaka Veronica Nannyondo olwalayizibwa omukulembeze wa DP mu ttundutundu eryo. Imamu Makumbi lwasaziddwa mu ssenkagale w'ekibiina. Nobert Mao n'alayiza olulala olukulemberwa omubaka owa Bukomansimbi South Deogracious Kiyingi n'abasaba obutagendera ku muyaga. Wabula Nannyondo yagambye nti ye akyali mu DP era yasabadde okudda mu kwatira ekibiina bendera ku kifo kye kimu mu kulonda okujja nti kyokka abatenaddibwamu okuva ku kitebe. So I wish to hand over to you these instruments and this flag. Carry it with pride. People have died defending that flag. Olwaleero Nobert Mao abadde mu kutongoza mmotoka ey'omulembe ewomeddwamu omutwe aba The Alternative okuyamba bannabyabufuzi okutusa eddoboozi lyabwe eri abalonzi etuumiddwa Digitalk. I'm much honored to launch this new initiative by The Alternative known as Digitalk to facilitate healthy debate in Uganda. I do this for God and my country. Nomantu Muyimbisa akulembeddemu abavubuka bano aba The Alternative ayogedde ku nteekateeka eno bwe batyo ne bagigezeseza ku nguudo nga bali butereevu. Enteekateeka ya mmotoka eno tujja kuteekangamu omukulembeze omu tuvuge emmotoka eno ku stage yonna gye tunaba tusanze mu ggwanga muno tuseemu abantu abatasisinkanangako omukulembeze oyo bamusoye ebibuuzo katugeze kati nga President Mao biki byeteekateeka kukolera eggwanga naye ate bw'abanga mukulembeze olwedde nga ali mukulembeze bamubuuze byakoledde eggwanga. Ate bwe tugenda mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bali mu keeterekerero akakamyufu k'ekibiina nga beggwanyiza ebifo eby'enjawulo bongedde okukomyawo empapula zaabwe okubadde amyuka Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah, Minisita w'ebyobulamu Dr. Jenny Ruth Aceng ng'onayagala kya mubaka omukyala owalira City so si owalira District nga bwe byasooka okwogerwa. It feels good to be nominated. It shows that I have fulfilled all the requirements. I am standing for Lira City Woman MP, and as all of you are aware, Lira
was designated a city recently. I come with my organization skills, I come with my knowledge, I come with my exposure to bring development to the city. Minister Persis Namuganza avuganya ne Speaker Rebecca Litwala Kadaga atangaza ku miku ebyo byabaddewo mu nsinkano ey'abavuganya ku bifo eby'enjawulo olunaku olw'eggulo. Ekyokugamba nti oba waliwo aviira munne ekyo ndowooza bakirese kubanga it is too late. Twatandika dda campaigns already era tulina okweyongera nazo paka nga 18. Ndowooza interaction yabadde mainly okutulungamya engeri gye tulina okweyisaamu. Byekuŋŋanyiziddwa kitongole ky'amawulire ku lwa Salt TV Omunnyo. Weewaawo mwebale nnyo bannamawulire baffe n'ebyo byonna bye mutukuŋŋaanyizizza okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo wano mu ggwanga. Gulu kye kimu ku bibuga lunaku nnyingi eziyise ekyakakasibwa ne kisuumusibwa okuva ku ddaala erya munisipaali kimale kifuulibwe eddaala erya site. Olwo nno ekibuga kino waliwo bingi ebirina okutuukirizibwa kiryoke kituukane n'embeera efaanana bw'etyo. Ebiro ebya COVID-19 omuggalo n'ebirala bigenda biddirizibwa mpola era nga bwe kiri mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Twagala okwegatta ku musasi waffe Robert Mutebi eyatindiza okuva e Kampala yogayoga mu kibuga Gulu. Agenda tutuusaako bingi ku bikwata ku ebyo byalabye ye Gulu mu budde obw'ekiro afaanana atya, abantu babadde mu COVID-19 kiki ekiriyo. Robert Mutebi, twegatteko mu kaseera kano ak'Omunnyo Ku Ssatu otulojjera ebifa mu kibuga Gulu. Neyanziza nnyo neyanzege waguma Kisuule n'abalabi baffe aba Also TV abatwekuumirako ebbanga lyonna. Okwawukanako oboolyawo newalala gye tuzze tuyita saawa zino essaawa za kafyu zatandise dda mu ggwanga lyonna Uganda, naye ekibuga Gulu oyinza okulowooza nti be bamu ku basinga okulabika nti abagoberera amateeka ga kafyu kubanga kiyinza okutwalira eddakiika eziwerako nga tolabyewo kidduka kitambula okuggyako ebyo ebitonotono by'oyinza okugamba nti obudde bubikutte, naye kakati ekibuga kyonna kinene ddala kirina enguudo empanvu na buli kimu, naye kyatandise dda okulabika nti kikala ate kirimu bantu boyinza kwongerako nti be bano nga bwe gubadde waliwo eziberedde essaawa emu kye tubalaze. Emabega wange waliyo ekipande kyemulaba ekyateereddwawo nga kigamba nti Gulu City Our Pride. Gulu City Our Pride, ekibuga ky'eggulu ekitiibwa kyaffe. Ekipande ekyo abakitimba ddala wano ku ntabiro eyingira ekibuga kino eky'eggulu ekirina enguudo empanvu, ekirina amataala ku buli street n'ebiringa ebyo. Abantu okutegeezezza nti mu kiseera kino ate bo baakaze dda mu kibuga Gulu ate baliemu, naye tugenda kubanga oboolyawo twegatta ku chairman Gulu District Mr. Martin Ojala. Mr. Martin Ojala ye chairman w'ekibuga kino eky'eggulu abadde mu struggle okulabika nti abatuuka ku status eno eya city. Chairman, you've been in the middle of the struggle to see that you achieve this status of Gulu City. You're live on Salt TV. Our viewers and Ugandans would like to hear from you. Thank you very much. Thank you, Salt TV. Thank you, viewers. It's great to join you this evening. Thanks a lot, Chairman. Now that you have a city status, what's the way forward for Gulu City? Well, by the grace of God, we have a city, finally. It has been a long struggle, and this is something we have worked for, and I'm sure you're enjoying the city. But we are not yet there. We do not want to have a city by name. We need to have the kind of a city that everyone is proud of. And so, to me, this is just, the work has just begun. We have a long way to go, and there is much more that we need to do. And as the political head of the district that spearheaded the struggle to have the city, our desire is that we do everything possible to position Gulu not just as the best city in Uganda, but as a model city in the East African region. So there is so much that we'll have to do in terms of planning, in terms of looking at the people, because we need to have a city that is owned by the people, and so we need to make sure we do everything possible
for the people to own the city and the city to be able to provide the kind of environment that people would. And actually, I see Kampala very congested now. Hopefully it will take a few more years and people will be coming this side. And so we are projecting that. We are looking at how fast the population is going and also planning early enough so that even in 50, 100 years, the city will still be able to hold that population size. So there's no time for celebration. Chairman, is Gulu City for Acholis or you entertain people from different races? It's our city, the city for Uganda, not for Acholi. It's there is nothing like Acholi City. Like Kampala is not for one tribe. Yeah, Kampala is accommodating everybody, Ugandans and non-Ugandans. And Gulu City is going to, of course, it is located in the heart of Acholi sub-region, but it's a city for everyone. It's a city that will accommodate everyone. Whether you are non-Ugandan, whether you are Ugandan, and so we will have to do everything to accommodate people, to make sure they live in safety and dignity, irrespective of where you come from. You know, not your tribe, not your religion, and nothing like that, but serving humanity. So that's what we look at. Do you have do you have room for expansion? Yes, we do. We have expanded the boundary of Gulu City. It's actually what we did was to make sure that we expand the boundary from the former municipality boundary to a much bigger place. So the city now covers about 13.7 kilometer radius. So that tells you, but again, there is great opportunity, and we are looking at 100, 200, 300 years from now, what kind of a city we are going to have. We are learning a lot from Kampala, and we are not going to fall into that trap. Thanks a lot, Chairman. Yes. Chairman, you fought tooth and nail to see that you get this city. I've just had news that you're leaving the seat and you're going in Parliament. What are you leaving behind? Well, first I will tell you that as a Christian, the Bible says there is time for everything, and so I am not the first district chairman, and I will not be the last. But also I joined the local government in 2006, and I worked for, so this is my 15th year in the local government, and I think I have tried my best together with our team to do what it takes to make this place a better place, and God has been very kind to us. But there is much more that I need to do, and I need to support the city more to grow. I need to work for the people. We need to make this place a better place. We need to serve our people. And so I think it is time for me to do that effectively at another level. And so I have taken the decision to move and run for Parliament. But that does not mean I will not be effective in the city. I will actually do much more for the city as a member of Parliament. So that is, and I live behind a city. I came when there was no city. We struggled for it. Now we are a city, okay? But I also live behind a population that believe that we have been able to do what they required us to do, but also a population that believes that the future is brighter. So, by the way, they are actually people are very generous people, very honest, very generous, you're very right. working. And so, because when I gave you a call, I didn't expect you to turn up at this time. Well, but you did so. I apologize. When you called, I was far away. I told you I would be late, and so I had to come. It's part of what we have to do every day, respecting people. But also, you came all the way from Kampala, and it would be disrespect not to just from a few kilometers to come to you. I think it would be fair to come to you. You traveled from Kampala, and what kind of a behavior would be not to just come and meet you? So I am happy you are meeting you, although I delayed. So my apologies. Chairman, what does it take for chairman to have a structured city like Gulu City? Well, the first is leadership. Leadership is key, because at the end of the day, everything rotates around leadership. And the leadership I'm talking about, first you need to have leaders who look at leadership not just as a position, but as a responsibility. Because it's work. It's a lot more than just playing politics. Number two, you need a team.
building a strong team, a team that, you know, keep their focus to achieving the goal, a team that believes in teamwork, and a team that is motivated. And I can tell you, Gulu for about 4 or 5 consecutive years was ranked the best performing district, in the scorecard initiative. And I'll tell you, it's not just because I am that good, but it's because we have built a strong team that knows what they want to achieve, and when we decide to do something, we push them. So that has been so it takes that kind of leadership, but also takes determination. Sometimes you think you are not about to achieve it, but when you are determined and you know what you want to achieve, you will always get it. So for me, that is the driving force. Yeah. The chairman talk about the corruption cases. Are they rampant in Gulu? Well, Uganda as a country has serious corruption-related cases. And so there are lots of allegations that you will hear, okay? But I think the most important thing is what the leadership does to fight corruption. And what action do we take when there is an allegation? Because sometimes there are allegations that are not true. Sometimes there are allegations that are true. I think number one priority is to make sure you dig every allegation and find its root. And so that you are able to bring those who are, responsible to book. And I think we have demonstrated that. So there is corruption everywhere in the country. I think the most important thing is the commitment to fight that corruption. Thanks a lot, Chairman. Yes. Chairman, before you leave the seat, I mean the chairmanship, there's something you have to settle. Okay. That's the headquarters issue of the district and the city. Yeah. And people are fighting for that. I don't think people should fight, because when we begin to struggle where the district headquarters should be, it becomes petty. Okay? It's much bigger than that, because having the district headquarters in either Awaj or elsewhere is not the biggest thing. The biggest thing is what kind of a district. How are we going to make it a district that people feel, that sense of ownership, and it touches on their life. And so for those who struggle on where the district headquarters should be, I think that is a misplaced struggle. It serves no purpose. And for me, that is not the bigger picture. The bigger picture is how are we going to do what the people need? How are we going to serve them better? How are we going to provide quality services to them? And so sometimes politicians want to turn struggles into something very petty, and they leave the bigger picture. For me, I'm not looking at the location. For me, I'm looking at, the location will be there, irrespective of where it will be. It has to be there. But what kind of a district is that going to be? And so the leaders I am leaving behind need to focus at how, first of all, to build on what we have so far done, but also secondly, to do much more than what we have done. And by the grace of God, we will be able to have leaders who will do much better than what we have done. So for me, it's not about the district headquarters. But for the city, we have had a bit of a challenge. And this challenge has been created by the Ministry of Local Government. The Ministry of Local Government issued a guideline for the operationalization of the city. Unfortunately, this guideline has created a dilemma for the cities, and there is a stalemate. And actually, as I talk right now, the Minister of Local Government is working on a new guideline, because the first guideline that was issued contradicts so many provisions of the other laws. Okay? First of all, the ministry does not have the power to appoint a mayor. There is a law. When you look at the Local Government Act, in terms of how the interim leadership should be picked, there is Section 180, Section 181, 182, 183, 184, and Section 187 of the Local Government Act. Tells clearly how the interim leadership of the city should be. But the ministry went ahead to take decisions that actually does not fall within their mandate, and now there is a stalemate. But I'm happy that we have had a lot of discussion, and that is being sorted out. Hopefully, in the next 1 or 2 weeks, that will be sorted. But it's a challenge. Yeah. Chairman, we've been in lockdown for the last 4 or 5 months. Yeah. What effects
has it had on the district projects? Well, the impact of the lockdown has been severe. Severe on the local government, but above all severe on the population. First of all, you are aware that so many businesses got paralyzed, and so people lost a lot of their money. There are people who had bought things, and this cuts across those in the different businesses, and so having businesses shut down for several months is not a good thing, and so the economy of the district has been greatly affected. Secondly, we have seen the kind of demand for food. We have had an overwhelming demand for food. That tells you the kind of population we have had. Majority of our population in Uganda still cannot sustain itself. Many households are not able to sustain themselves in an event that there is a crisis. And we have seen where a family cannot sustain itself for a week and they have to run everywhere. And actually, being part of the task force, we tried our best to mobilize resources, get food for people, and we have been able to do whatever little. But still, I do not want to talk much about that. But generally, we have seen the impact of COVID-19, the impact of the lockdown. I think that should help this country to begin to plan better, plan for the future. That's what I see. Did you get any relief from the OPM? Yes, we did. Myself and our resident district commissioner, of course, the RDC is the chair of the COVID-19 task force for Gulu, and I am the chair of a committee on resource mobilization and all that. So we work very, very closely together. And this being a city, the nature of the population you have, majority of them are people who do businesses, not farmers. The farmers are in the rural areas, they have food. But here you have shut down business. People do not have any way to get even food. So what happens is that we made a request to the office of the Prime Minister. Yes, they responded. Unfortunately, what they gave was just a drop just a drop. They gave us 10 tons of beans and 20 tons of posho, maize flour, which we were able to give to just 2,000 people, 2,000 households. And we gave 10 kilos of posho and 5 kilos of beans. We gave that. But we are a team that believes that you don't just sit and lament. So we were able to raise locally food. So what government sent, we gave to 2,000 families. But what we raised locally, we gave to 20,000 families. That is the difference. As we summarize, yes, on a lighter bit of it. Okay. You're coming in Parliament. Now you are an aspiring candidate. Yes, I am. But on which ticket? Oh, Is well, it FDC, independent, well, NRM? I'm sure you know me as a member of the Forum for Democratic Change. Yeah, but people change. But not necessarily changing. The new thing I will tell you is that I have taken a decision after a very thorough kind of reflection, looking at what is going on and the kind of experiences I have gone through. There are a number of concerns that I have raised with the party. Actually, the party president, I think, left yesterday, Honorable Engineer Patrick Amoriat. He left yesterday, left Gulu, he was here. And we had several meetings to talk about some of the concerns, because members of FDC are leaving. And you should be able, if you care about the party, you should be able to ask why. And so, because of those issues, I took the decision to run as an independent candidate. Okay. And that is a decision I took consciously, and so that is my position. Yeah. Chairman, thanks for the time. Welcome, sir. We shall keep in touch. Thank you. Anytime I'm available. Tuyanziza nnyo tuyanzige abalabi baffe Abaso TV chairman owa district Martin Ojala gwe tubadde naye olunaku olwaliro atujja kwongera okumubaleetera atujja kwongera because you are our friend and we are your friends. Thank you, sir. Kutta obudde ate tweyanza abantu beggulu ate balina ekyaniriza abantu. Actually, chairman, people in Gulu are they have that hospitality. Yes. They are welcoming. Yes. We thank you for that. Well, I will tell you very honestly that Gulu is where God lives. So, well. Gulu is what? Gulu is where God lives. So when you're here, feel happy.
Yes. Thanks a lot, That's Chairman. Right. Martin Ojala, Chairman wa District, atwadde akadde atweyanziza nnyo otweyanzike no enkya tugenda kubanga tuwalaga ekibuga kino ekyeggulu era Chairman tujja kwongera oboolya okumwengeginga ku bintu bingi kubanga ate alabye bingi nga ekibuga kino kikula okutuuka we kibadde. Tuyanze nnyo tweyanzege abwetu tulabise natambudde ne Peter Bunyasi, Dennis Kasirye nange Robert Mutebi atubagaliza okubeera obulungi waguma ekisuule njagala onzikirize nkudize omuzindaalo ogende maaso n'okuwa abantu amawulire feggulu tukyamulimu abantu tukyamubalaga n'ebibuga ebirala. Nkwaniriza nate mu kitundu ekirala eky'Omunnyo Ku Ssatu ku Sol TV twagala kugenda butereevu ku nsonga ezikwatagana n'ebyekifere kyekigambo omuntu kyayogera bannayuganda bangi ne bategeera ebigambo ebikwatagana n'obukumpanya obukulupya n'embeera efaanana bw'etyo. Afande Henry Muwumuza y'omu ku abo be tuzze twogerako gye buvuddeko n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Ensonga ze ogamba zikyali awo ziranze ne zituuka ne mu banene mu bivumbuddwa mu ogenda okulaba ebisinga. Wadde nga bagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye, amaziga g'abantu ebiseera ebimu galondoola abantu ababeera babaviiriddeko okugakaaba. Ensonga za Afande Henry Muwumuza eyabba abantu ssente mu Kampala n'ebitundu ebirala zitandise okuyingira mu ofiisi z'abanene be yagamba nti akolagana nabo era bwe kataagirye ku luno yandizaala amasumba. Muwumuza abamukaaba tebali Kampala wokka. We tutuukidde leero ng'abantu beesomba okumulumiriza butya bwe yabaferamu n'ababba era bwe yamala okuzibanyagamu kwe kuvaayo okwesimbawo era mbwe ayagala kujjira ku kaada eya NRM. Ssente z'ekibi bwe zijjula mu nsawo, Muwumuza eyayitanga afande n'atanula okukubisa ebipande. Kyokka be yaziggyako abamu bizinesi zaggalawo, abalala badda mu byalo bali mu kulima. Emboozi ya Susan Nassuuna omu ku be yafera bambi enakuwaza yamufumba omutwe okukakkana nga muwaliriza okwewola ssente ku muganda we. Suzaana, watugambye ng'omaze okumuwa ssente oddamu okumukubira essimu nga takola ki? Munindeko biyinza okuba nga bitawaanyemu naye nja bakubira netwandika omubira essimu nga takyakwatirako ddala olwo ng'omukwasa okuba ssimu ku musimu gy'atamanyi ate wakwata nawe eddoboozi nga lyeriryo ng'akola ki ng'ajjako ng'amanya nti nogokubye. Kibi nnyo. Tekyandibanga Muwumuza bwe yamala okubafera ne ofiisi ne bagiggyawo. Olwo muzzaako ki? Newola mpola nkyazaagala nnyini zeetaga jjukira ssente oboozewoze wadde sitawo nga yazimpola mba nina ozizaayo. Yes, si kirungi ekyo. Teeberezaamu okwewola ssente oli n'azikubbako n'osigala kusasula. Kati olwo gwe wazeewolako mumaliriza mutya? Mba nina ozizaayo. Yes, si kirungi ekyo. Abayingirira ebintu nga bino muwulire. Bangi ku bafere lockdown ebalese sseke era batakula mutwe kufuna be banabba. Kati gwe Susan bw'omala okufuna paasipoota waddamu okuwuliza ku Afande Muwumuza. Najja nazidropinga somewhere ku dduuka erimu ku Zai Plaza we twazifuna etukubira oyo afande yita Afande Muwumuza Henry nangamba natugamba nti nagenda kubanga atuweereza ssente ezo manya bagenda passport zawedde n'essente tamanyi tetukanabanga twefulira nze yanefulira nangamba tamanyi bulungi ssente si yazirya yaziwaayo konze risiti ziraga nti ssente waziwaayo ziri watalina risiti gyalaga ebigambo ebikyuka buli kiseera muyaye tategerekeka alimu engerigeri wayinza okukubira essimu omusinkana yina omukipo kitategerekeka okitegeera kyeŋŋamba. Mukazi wattu ennaku gy'alina ku mutima emufudde kyatasuubira kubeera. Bw'alaba nga Muwumuza eyabakomya ate ayagala kukiikirira bantu kale wamma kyewuunyisa. Mu bigambo ogamba Muwumuza teyandisaanidde kukola ki? Basically Afande Muwumuza Henry yonna gy'oli nze nasaba Mukama tukoye abakulembeze abalyake
kati obanga ogenda kwesimba ng'oli MP ate ng'oyagala kukulembera abantu togenda babba ssente zingakaawo kubanga olabye objeffe ssente zino ate banakuwa ssente z'enguudo bananga balonda namwe mwebeberemu. Susan muhumuza akulaba kati musabe by'omubanja. Ebyange byebyo ssente zange nzeetaaga yankubanja ssente zange okimanyi bulungi nnyo njagala ozimpe kubanga nzaagala era kyekyo kusaba kwange nebiwabba bonabona nsaba ssente za pozireete kubanga amaziga gange tomanyi gye gavudde mukwano. Ogambye mwagenda ku office ku kizimbe kya Uganda House nga ki? Office gyogamba nti ye mu kibuga babba gye wamutwalayo nga yaggalawo kumanyi oli muyaye yaggalawo tebanga nawo. Kibi nnyo. Maliriza tusiibula abatulaba. Naye mbadde nsaba oleete ssente zange ezo mutima mulungi. Webale kubanga owuliriza. Ate oba tokiwulize nsaba bonna abawuliza eddoboozi lino bakutuukeko afande Muhumuza Henry oba muli mu kiga. Mbadde nsaba bulungi nnyo abakumanyi bakutuukeko bakusabe ssente zange oba okwatibwa ekiso okomyewo ssente zo kubanga nzeetaaga manyi owulidde kamaako omukisa ng'okomyewo ssente zange. Babura baamubba, Susan naye baamubba, be babba abalala bangi bakyaliyo. Naye bo bano ani yabagatta ku mufere Muhumuza? Ebyo bitudda nabyenkya. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo. Abatusooka kye baava bagamba nti gwosusse emmwanyi omusanga mitala nga awungula. Tuvuddeyo eyo twagala tugenda ate mu bigambo ebirala ebiri wano. Abagesa mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Uganda nabo omwaka gwabwe gwe guno naddala ogukwatagana n'emikolo egiyitibwa embalu gyo teyawukanya nnyo ne bannayuganda kye banyumirwa ennyo amazina ag'akadodi. Omwaka 2020 mu gumu 2022 bategese batya wakati mu COVID-19? Abakulu mu byobuwangwa bw'Abamasaaba mu kitundu ekya Bugesho batuuse ku nzikiriziganya n'ab'ebyokwerinda ku ngeri gye bagenda okukolamu emikolo gy'embalu. Amazina agatambulira ku kadodi maganzi nnyo era omudigido gwago teguleka muntu wansi. Kikkiriziddwako nti obulombolombo 12 si bwakuba mu mbalu y'omulundi guno olw'okutangira okubalukawo kwa coronavirus nga muno mulimu amazina agasitula buli omu wamu n'okwesiiga luuba nga Katikkiro w'Obwamasaaba bw'annyonnyola. We have agreed that there will be no kadodi and dancing during the circumcision ceremonies of this season. We have agreed that there will be no little C, what we call little C, or taking children to smear with the mud. It's a custom of Bamasaaba. Bangi naddala abakyala bakubaganya empawa ku bisaliddwawo nga bamu babiwagidde ate abalala ne babiwakanya. Nga batusireyo kakuwulira bulayidaawe baba bakukakire busane nga kugana kukineko sekimbitisa buubi mbotinga nekineko musambwa mugisu ikineko mwenyi kadodi sirabanyo ekinene kyetufunamu kuba wetutambulira mu kadodi bingi byetwonoona osanga omuntu nga yali mamereye mu kubo abantu bagenda kunyaga bunyazi lwekyo kutusawo kadodi ndowooza nti bakumutusawoda obulaba mu muzemo nga bulwaye bwakenderere kadodi wefaana goba lwekuba niyo ife Bamasaaba kusanyukira mu kadodi mu biseera by'empalu. Kutoi Moses akulira emikolo gy'embalu mu Bugesho ategeezezza nti guno omwaka gw'abavumu ng'abeetaaga okusooka okubazinisa bafuna obuvumu bakusalwa mu mwaka gwa 2022. Agreed that we have given you opportunity to circumcise your children, but if you think your boy or your son cannot fulfill this, then you can postpone until the year that we look forward to having a free ground that does not have what coronavirus. Abakulu mu Bamasaaba bategeezezza nti eno embeera baali bagirabyeko nga ne mu ssematalo gyataataganyizibwa. Ogajjo Baraza Sulaiman Aradiso w'Embale akubiriza olukiiko luno ate nga yakulira ebyokwerinda ategeezezza nti gavumenti tenagaana mikolo gino wabula balina okugoberera ebyayisibwa minisitule y'ebyobulamu. Ngesesena Kizolongo ndi nikukwirayo zembolera abantu base bibere mu meeting
kwegamba nabo bakole kino babironderere ke kunyala kukandisa bibere munano mu lukungana da. Now today we have got COVID, deadly disease. So we are appealing to our people that we should go by the government policies so that we can keep our people alive. Better have life than having death. Era nibagamba nti yewaawo tujja kukkiriza okusala abaana baffe nga gavumenti bweyagala. Era abaana tugenda kubasalira mu maka. Omukuka asimye gavumenti okukkiriza abakulembeze b'ennono okukola emirimu gyabwe awatali kutangirwa. Let's pray for our boys coming for the knives, and let's pray for Bugisu and Uganda, and let's pray for Yoweri coming for election. Wish him luck. The election is coming up, and let's pray for our president and vote for him. Byamakumbi Emmanuel, Sorot TV, Omunnyo. Okyali mulabi mulungi Omunnyo Ku Ssatu akubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga Rebecca Kadaga akubiriza ab'olukiiko olukulembera ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement nti bagwanidde okunnyonnyola obulungi n'okulambika ensimbi ezisalibwa ku babaka mu paalamenti bannakibiina ekyo emirimu gye zikoze ezikunukiriza ku mpimbuwumbi 8 gyo ne giba gitya. Kabadde kaseera kasanyu omukyala Rebecca Kadaga walabiseko ku Hotel Africana gyasinkanya bagizi be ng'agenza okunoonya akalulu ng'agenda okumyuka ssente w'ekibiina kya NRM bano batandise okukooloba ennyimba ezibadde zimuwana ng'omukazi emmekete. Wabula Kadaga batuuse okwogera asoose kwesamula ebadde egenda maaso n'okuyitiŋŋana nga bwe yalemesa okutuuza olukuŋŋaana lw'abakyala. Ono ategeezezza nga kino kirina okuba nga kikolebwa atwala akakiiko ak'abakyala mu NRM omukyala Lydia Wanyoto wano wasinzira n'atuuka n'okwebuuza ensimbi ze batoola obumbi 8 kye zikola. Buli mpata erina abantu mu parliament tugiwa ssente so fenga parliament twawa omutemwa gwa 8 ebipata yaffe yaine tubate tubigenda byakutematema nze omulimu gwange kuweereza guno ku biliyoni benyiva batambuze gundi naye kujjako ng'abananyikibiina ndowooza tulina naffe okubabuuza sente bazikozaki kubanga fenga bakiise tusonda buli mwezi naye tubambulirangako sente zikolaki ekyo nakyo kiri awo. Kadaga era asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'ategeeza abakiise abaali beetabyemu nga ye bw'atakerangako kulemesa bagabira mmotoka na pikipiki nga bibadde biyitiŋŋana. Naye waliwo abantu abagenda nga babanyumba mu badelegates nti nalemesa ekiteeso eky'emmotoka ez'owa ssentebe ne pikipiki ez'aba ssentebe. Ekisooka ensonga z'ekibiina tezijja mu palimenti. Kubanga kitegeeza nti wenzikise byenaremu wadde tunayina okuleeta ebyo tuyogereko tetuyogererayo. Mu lukuŋŋaana lwe lumu abakiise balaze obwennyamivu olw'okuba ne gye buli tebakyabalabamu kabuntu era ng'emikolo egisinga obungi tebabawa mu kitiibwa. Kino kibagambye nti bakola nnyo mu buweereza naye tebafuna na musaala. They can recognize the L1 chairperson, but the district chairperson of NRM, when it's not recognized, that one also hurts us a lot. Because as politicians, as leaders, we are fighting for recognition. That's true. We are not earning any salary, neither any allowance. Abakungu bano era batendereza Kadaga obuvumu yagenda maaso n'ayoleka mu kuyisa ekiteeso ekyakikwatagana ku myaka ekyali kyoleka obuvumu. Obudde bwakya ne tutunula ng'otudde mu paalamenti ng'ebikonde bivuga ensambagere zivuga ne tugamba ffe tuwedde naye twebaza engeri gye wakwatamu ekyo ekintu n'okikwata bwe nakusisinkana na Buganda lisikuwagira naye bwe nazayo rivansi n'enzijukira engeri gye wakwata paalamenti ng'ebikonde bivuga naye nga kizibu okuzuulayo omukyalo omulala maama tukwebaza. Allow me to request you people who sit in the SEC that the NRM will only go forward when we have really attacked the issue of structures. Mubeeta mu lukuŋŋaana luno mwe mubadde kansala w'ennaka mu kaseera kano yeesimbye ku bwa mmeeya Ruhani Byaruhanga ono ategeeza nga mu kaseera kano bwe balina ebizibu ebinnya ennyo mu NRM omuli okwagasa abavubuka ekibiina ky'NRM. Kwe kukyusa embeera eri mu bantu baffe naddala abavubuka okubalaga nti gavumenti eri mu buyinza gavumenti yaabwe n'okukubiriza abavubuka okwenyigira mu programs ne projects ezitambuza ekibiina ezikitwala mu maaso okulaba nga zigendereddwamu okukulaakulanya Uganda ng'eggwanga. Ye ssente wa NRM mu Kampala Salimu Uhuru ategeeza ensonga lwaki basazeewo okuyita olukuŋŋaana luno era nga basigadde ku biragiro ebibaweebwa ekitongole ky'ebyobulamu. Problem gye tubadde tulina mu NRM nga abali mu structures tebatulabawo. So akiriziganya naffe n'alaba waliwo challenges mu ekyo so far so good era tuligenda maaso
na kutambula ne honorable speaker. Ku Raso TV nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunnyo. Nsonga z'ensiike y'ebyemizannyo nga bino wobiwulirira Edward Golola aweereddwa gwa kutendeka Toro United. Edward Golola yali mpagirwaga mu kaweefube wa club ya Vipers esookwangula ekikopo kya sizoni ewedde yadde nga bamugoba nga sizoni eri mu kkoona erisembayo ekintu ekyewuunyisa abamu kubanga Vipers yali waggulu ku ntikko y'ekimeza kya liiga eggwanga. Leero Golola aweereddwa ogw'okutendeka club ya Toro United ng'eno yasaliddwako okuva mu liiga eggwanga yababinyola sizoni ewedde ng'akulira club eno munnamawulire yaganyuka Lisina Matovu yakoze ogw'okumwanjula ng'omukolo guno gubadde wano mu Kampala nga Golola aweereddwa endagaano ya mwaka gumu okulaba ng'akomyewo club eno mu liiga eggwanga yababinywera. Byonna ebyagenda maaso ba relegation oba tewali relegation ne tusalawo nti tunoonye technical bench etuufu enaatwala Toro United mu maaso. Era nga nina essanyu ly'amaanyi okuba nti coach Golola ne technical bench ye yakkiriza okukola wamu ne Toro United. Nze nina confidence mu technical bench eno nti ejja kututuusa we tulina okubeera. Sandibadde seegatta ku Toro singa ebadde terina bigendererwa byenjagala nga Golola ng'ogyeko kye ssente kubanga ssente zitukulembeza tukulembeza ekitone kyaffe okulaba nga tukyongera waggulu mu maaso era nsuubira nti omulimu sigujja kuba mwangu naye nga nabadde njogera nti omulimu guno ngusookera ddala okukwasa Katonda kubanga Katonda yasinga mu byonna byonna. Golola wakukola ne Moses Soloya ng'ono yatendeka abakwasi ba golo yakolako naye mu klabu ya Vipers SC. Simon Dungu yagenda okumyuka Golola so nga Jamanda Mugasi fitness coach ate nga Fred Kasekende yagenda okutendeka abaana abato aba klabu eno. Kati engeri gye nyingiddemu mu ttiimu eno ndina obukugu bungi era nga mbakakasiza nti tujja kutereeza ensonga z'obukulembeze era nga ba fans batukirizamu nnyo era nga nze nga musajja w'e Toro nkoledde nnyo ensi yaffe era nga tusuubira na mega stadium kubanga gavumenti ya China egenda kuzimba mega stadium e Toro na Lira. Kati infrastructure yo gye njogerako egenda kuleetawo ekifaananyi kinene era nga tulina abazanyi bangi aba talent. Liiga eggwanga yababinywerera yakomekerezebwa olwa COVID-19. Toro United yali esembye wansi w'ekimeza naye nga baali basobola okuwona ekyambe nga wali wabula emipiira 5 era wetwogera bano baawaabwa omusango mu kibiina ekifuga omupiira ekya FUFA naye ng'ensalawo tennaba kufuluma. Mu ngeri emu abakalabu ya UPDF FC bakakasiza omutendesi Kefa Kisala okubeera omutendesi waabwe ye omutendesi Beka Mbowa kikakasiddwa nga bwegase ku kalabu ya Bright Stars FC. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunnyo.